Can you shut off the music there, please? Thank you so much. So we'll start with a song and then we'll talk a little.
גם כי ילד בגית המלווה גם כי ילד בגית המלווה loi loi irara ki ato imadi loi loi irara ki ato imadi
Ja, geht? Nein. So, the kids say, thank you. So let me just finish it. Let me finish the song and then we're going to talk. Yeah? Come on, Skim. 10 minutes? 10 minutes, yeah? Stimmt. Okay. Huh? Ze houden de morgen te nemen de leeuwen, zei staan. Ze halten de morgen mit? Met de leeuwen, zusammen. En dat is halten de morgen? Zei staan. Dat is ook plan de morgen. This is De kraam is een kennis. That's why we're here. We're here to practice. Okay. And the Wadamela gives us the courage to be able to overcome. I will practice it. So it's all from Mashiach, from the Rebbe. And he's talking about the question of Atama, the gift at the end of the day, the gift is got sitting under it and it's going to disintegrate. So got Jankan by me because the gift I'm on start got the sitting in there. That means that the ganze gift is a disposable zach. It's nicht kein Etzem. It's a disposable zach. It's something that doesn't, because we know Shvedusha never goes away. So the question is, Atoma the gift got sitting in there, it meant as it's not the real deal. And if it's not the real deal, then the whole work could be said that it's pointless. Because we're doing something and then the reward is not even on this level. Now, with everything you do, it's a tit for tat. I do something and I know the consequences for good or for the better. But here, if the body, I mentioned it's called 120 euro, and then once you finally get somewhere, the body is not there, goes back. So, and that question goes in every level, because there's a part of the body that dies every second. There's a part of the body that, let's move that part of the body. The body keeps getting recycled, re-chidished every single second. There's a flash. Just like in a movie, you have in the old movies where it runs and then you can see in the middle like this splice, right? You can see the pictures change, and then now with 3D, it's almost like then there's halogen. You can almost see through the image, which means that it's, instead of having, I'm just shooting a number, 1,000 pixels per second, that has 2 million pixels per second. So it's almost like right there. The light, there's a constant, it never stops. There's a constant light. So the picture looks so real. But that is the clipper. If you want to know what clipper looks like, exactly. The clipper is that because there is an opportunity every second. There is an opportunity for a completely new start. You can just let go of everything. Easier said than done, but I'm just saying it. Look, some people, you can be surprised. Some people could just be there, just get it. They don't have to go through the whole Shabbat Mitzrayim because they're not a Mitzrayim anymore. It's already the new generation. The technology that's available to the mind that had less trauma is way more powerful than the old buck that has been beaten 20 times to the curb, and he has to try to come back from that place. You're going to get present, but it's a lot of work. Versus if you understand that every second there's a mechadish retuv b'cholim tamid, every second there is a chiddush in the bria, and we're being held together by a very powerful light that almost looks like there's no split in it. But what happens is that the klippa is capturing us. They're hunting, they're fishing. The klippa is like, because now you have 5G and 6G, which is the flash almost could take you back to being so present that you will find yourself in a place that you never left. Just remembering everything, just being present and chapping and realizing that I'm always here. We never leave. It's only the part of the ego that makes us forget. The toiv ra. And if there is ra, there can be toiv. And if there is only a little bit of ra, you're already not that present. You already can be, in other words, you will forget, and what forgetting looks like is you're going to start stressing over your problems and blowing it out of proportion and letting it take you completely out of flow. That is us forgetting. That means that we're going into shek, we're going into a place of paray. That is Mitzrayim.
So, Jetzt können wir gerade tun, Minute. 1 second. I wanted to make the point still. So getting back to the presence, getting back to a place of remembering. Dovid HaMelech, that's the Mlaka. So let's go to Mlaka. I still want to go back. I didn't make my point. Mlaka, and we'll go to the other one soon. We get the point. If not, we're going to continue rolling. We're going to go back. You're taking it where you want it. That's not where I was going. I told you that the moed is irrelevant. You have to shut down the moed. Trying to envision the light. Okay, good. What shape does it have? What shape does it have? Good, very good. Okay, as soon as I let go of that shape. You see it? You see the shape? I see nothing. So try to image it. I want to see nothing. So stop. No, 1 second. If you want to see nothing, then you have to feel it. So first you have to see it, and then bring it to your heart. Okay, good. Okay, fine. Yes, very good. Yeah, okay. So every second, 1 second. So every second, there is a chiddush olam. There's a chiddush in Bria every second. The problem is that as that split second comes in, that you're finally gonna have a yichud with Reb Nachum, with Lagitta Maran, whatever that yichud is, that you're looking in and just a flash of truth that just takes you out from all your problems and nothing matters. You're just present with what you're reading. These oisies, these letters that are just alive and they move and they just open up the doors of the lockdown of the small-minded thinking, and it tells you, Reb Nachum tells you can go crazy in your thoughts. The crazier you can go, the crazier you're going to create. Like you're not bound to time and space that it takes this long for me to get out of where I'm stuck. No. Immediately I feel it, I understand it, I change my mahalach, and I start pushing things around based on that, because you're not choymer ulevenim. We're that soft and that present of a vibration as the video that you watch on 3D, and it looks like it's one almost on a high definition screen, and it looks like it's talking, or halogen, where you just see the light, you see the energy. Right? They have this concept of Shlomo Carlebach was singing, and he was standing right there. So that is the technology, but that is really what the technology is robbing you from, us from, by putting in fear and putting in something that they tell you that you need, that's b'chlal not important to you, and by you being sold that this is important to you, you create that reality, and now you're stuck in that reality. Because you can only see what you're projecting. You can only see what you're projecting. How do you know? Because you can walk into a room and 5 friends to a wedding, one guy will be embarrassed, threatened, felt this, the other guy's happy. So everybody feels only what their reality is. But if you are told and forced to think a certain reality, then you are creating you're creating something in low frequency, and that moment of that you can actually have a yichud and a moment of oneness and presence. And oneness and presence means that you're going into a vibration that is higher than where any problem exists. When one is in pain, you're in the low vibration. You worry, you're betzimtzum, and everything is split. You're in your head, everything is split into 10 different options, and there's fear, and I don't know, this, that, and the other. When you're angry with somebody, you don't want to talk to him, he hurt you, he said something to you, but then when you make a simcha, make an event, I don't know if you experienced it, and the guy shows up, you'd be happy for him to be there. Because you don't mind, you're in a much higher position, like as if you're about to you just came back from a huge deal, you closed, you had a successful day, and your kid spills something on the floor, and he starts crying because he or she is afraid that she did something or she broke a plate. And you're like, whatever, it doesn't mean we'll buy a new set. It doesn't make a difference. It doesn't matter, right? From that place, when you go into a moment of oneness, where you connect with something with the high frequencies, which is toilet, whatever it is, or doing a good deed with somebody. Giving some chesed, whatever it is, that feeling, that is a yichud, that is a moment. So what needs to happen is to get into that, to find that moment, and you're learning that from the level of pull that we have to watch a YouTube video or YouTube clip or whatever. Like you start, binging on from one after the other, you're just pulled into it. What's that pull? What's that pull? Sports, whatever it is, that same pull that you're watching on that screen, and it's so real. The same realness and then some is
how you can change your life, how you can just raise your vibration, because it's not, your problem solving is not in the physical, in the chomer. It's as translucent as watching something on such high definition, because we're all here in high definition, the most high definition that you can imagine. Our egos are making us read something the way they want us to see it. It's a code. They want you to, we view each other in such a way that is b'chlal not our channel, it's not our frequency. We view each other as like some robots, like here's a man, he kicked us and you look this way and he looks that way, and everything is like boxy and chomer levenim. When really the measurement, the way to look at somebody is that this is high definition. We're all energy, we're all ruach. It's offer ve'efer. The minute the energy body goes out of it, it just falls apart and goes back into to nothing. You need to cover it so it has the comfort and goes back. By getting into a space of simcha, as Nachman keeps pushing simcha, by getting into a space of simcha, you're raising your vibration that even your worst enemy comes to your simcha. You're simcha now, you feel grateful that he's here to share with you. Like, of course, it doesn't make a difference. Why can you do it when you're with simcha? Because you're in a higher vibration. You're in a vibration where conflict doesn't exist. Why? Because there is no separation here. You're in more oneness. You're in more yechida when you're up here. You're more present. So when you're more present, there's less separation. And if there's no separation, it's not that I'm putting away my problems for tomorrow. Tonight I'm going to party. I'm going to a wedding. Nothing bothers you. And tomorrow I'm going to go back to the problems. No. The reason the problems are able to be pushed away right now is because you are in that vibration. And if you stay in this vibration, you'll continue pushing away the problem. Now, of course, it's our work to go in there, but you need to learn how to do it more chachma. Less with the hands, less with chomer levenim, and you're just stuck in a rut. It's the same thing over and over again. Look, let's say you said 4 years since you're living with the Pasha. Yeah? Let's just say 3 or 4 years. So, the reason, and a lot of us, all of us, are becoming more conscious. Me too. Like, Mamash, you got to live with the Pasha. It's like, you're starting to go into that thing. As you become more conscious of self, it's like the same Parsha over and over again. It's almost like, now that we're conscious of time, what are we going to say this place? We barely left last place. Because as we're becoming more present, we're less chomer levenim, and we see it on high definition. We're starting to experience life in high definition. High definition as in more present, more oneness, less conflict. Because in this vibration there is no conflict. However, there's still struggle in Parnasa. There's still a struggle because we live in Malchus, we live in separation. Another time to elaborate on that. So therefore, there's still going to be issues, there's still going to be problems. You're still going to experience pain. But instead of trying to solve it from a place that it's not solvable, because they're making you believe that it's a real chomer levenim, it's a problem that weighs 2,000 pounds, by distracting you into separation, the way to do it is to look, what am I feeling? What am I experiencing? What am I feeling? I feel a real pressure, I feel embarrassment, I feel shame. The simplest way to raise it is to, you said you don't want to think about nothing, just push back the pain. To a place, it's like as if you have your arm is pulled, and it hurts, but you're going into a position where it doesn't hurt. Find that position. In that position you want to throw out for the whole week? For as long as you can. And then it gets lighter and lighter, so already comes to the next Shabbos. It's starting to get closer and closer. The purpose is the whole thing. Yes. So that feeling of the Yeah. So going into one is going back into where the problem doesn't exist. And that is Ruach HaMashiach. And that's David HaMelech. Everything is going into the spirit. Yeah, the Hal Smith? Going into the spirit. Listen to this, Kara. Going into the spirit. Take a deep breath right now.
Take a deep breath from your nose or from your mouth. Doesn't make a difference. Actually, from your nose. Take a deep breath. Yeah. Calming. Take a deep breath. Take a deep breath. What are you feeling when you're breathing? Feel what you're feeling. You sitting down, really? Time a little bit. Sitting down. Jump in. So, what are you feeling? What are you feeling when you're breathing? What are you feeling? Heaviness. No. Listen. It's not a Q&A. We'll do after. What do you feel? Touch the table. Touch the table right now. Touch it like this. Grab it like this. Grab it like this. No, exactly. What do you feel? I want you to feel what it feels like to squeeze on wood. Fish. What does it feel? Wood. Where do you feel it? Where do you feel it? Finger. In the where? In the finger? Okay, so but what are you feeling in the finger? Pressure on the Heavy. Okay, so let me go ahead. A heavy what? So I want you to trace that feeling. And where do you feel it? Trace that feeling. You're feeling it in your hands. Trace that feeling. 1 second. What? Okay, so let go. Now imagine that you're hitting your foot against a metal pole. Ouch, exactly. That's the sound I wanted to hear. Okay, where do you feel that? No, but again, you're hitting it with your shin in the most sensitive spot, and you're hitting a fire hydrant or hitting a... I have steel toe. Not steel toe, with the shin, with the front of your foot, right here. Here. You feel pain. Where do you feel the pain? What do you feel? What happens to you? What's happening to your body when you're feeling... Close your eyes. Stop the pain. We'll do 5 more minutes. I just want to take you through this HD so you understand Ruach Hashem Mashiach. Bezrat Hashem. I have to help us on the richtige werte. So, Alright. So feel. I want you to understand. Because listen to this. Before that, 10 minutes, and then we're done. The reason your life is repeating itself over and over again is because you are solving it in a way that is not solvable. The way you're trying to solve the problems, what we are trying to solve the problems is from a very lamata masarat tvachim type of way, when really we are lamala masarat tvachim type of beings. Because we're energy, very high functioning energy, which has the codes of the Torah. The Torah is the only way that Creator decided that this is the way you can grab him. Any other way you can't grab him. You can't understand him because it's not a feeling. It's not. It doesn't. You can't detect it by color, by sound, by feelings. It's none of that. It's something completely else. So he designed us in a way. We did this last week. We designed this 2 weeks ago. We designed us in a way that it's b'derech shlila. Now that you know everything, tachas adi shaloneh, to get to a place that he's none of that, and then you can get like a flash or a spark. A yichid, that will be the Mashiach yichid. That's going to be the oneness, and it's already Kida. Whatever, we're there. I was saying that it's already happening. Mashiach is already here. We just have to wake up to it. We have to wake up to the consciousness. So, okay, feeling now. Yeah, that's what I wanted to say before. That the parsha, we keep repeating the parsha over and over again. The purpose of it is that the Torah moves. It's a living thing. So as it becomes a mantra that we're just saying over and over again, and you lose focus on the shot that you keep telling yourself, and then you're going into a higher understanding of it. Okay? It's saying what happens in breathing. You breathe till your mind tires out, and it just lets go, and you have menicha. And that's when the mind, the machine shuts off, the machshava shuts off, and you're opening up your cycle, and from there you can activate your machshava again, but you're in a different place. You're in a different vibration. That's why there is no problems there. It's not because you push them away. It's because you raised your vibration. And when you raise your vibration, a lower vibration cannot exist. It has no touch. And then you can create an energy field around a larger area of protection that you're already protected. That you have a 10-minute or a 1 day or a week warning that, something is about to throw me out of balance, and you prepare for it because you're present. A week is too long. Yeah, again. No. If you can see a week, then you're very stuck.
What's up? Chaim lechaim. So, number 8 more minutes. It's important. It's important. It's an important awareness. It's huge Shvat in Yud Aleph Shvat. Massive power is activated right now. You have the person that if not for him, this wouldn't exist. You would Now be. Vidalov. 1 second. You would be stuck somewhere miserable. You wouldn't know that there's such a thing. You would think that it's about whatever, the Afghunas, whatever it is. Anyways, so, but here there's a person that gave permission for the minds to go crazy. He's like, Chavre, this is it. Activate, go, do, and watch it happen. And he pushed the agenda. So it's Yud was when the Friedrich Rebbe passed away. His Shver passed away, and a year later he became a Rebbe on Yud Aleph. So I don't know the whole story. There was a lot of very interesting stuff happening at the time. He did them with Etchgold Rebbe, and the Hasidim they pushed. And we're talking about it's Chabad consciousness. It's it's a whole, like whatever you have ever experienced on any type of journey you've taken. In whatever way. This is the whole, the Kesser, this is the crown of this understanding, of this consciousness of where we're heading into a time of oneness, and it's giving us the code of whatever it is that you're searching. 1 second, who's shaking? I'm shaking. No, breathe. Breathe. Open your jacket, Utam, mach auf, lass an das Schöne. Let's not be so comfortable, yeah. Maybe overlap it. The hammer to get, or It's schon besser. How do you feel? Schon besser. All right. So Bekitzer Amaisa. So the word is, we'll go to a point of HD. What is HD? High definition. 3D. 5G, 6G. All right, fast internet. This is all fast electronics. But we are already, by doing what they're doing, they're just still keeping you distracted. Like we're still looking down, and we're distracted like this. Instead of raising, but what they're doing is they keep, as it's evolving, they keep evolving too quickly to keep you further there, and the flash gets stronger. It's a 5G. Now, when you saw something, it flashes your brain, it goes into your tzelem, and it's contaminated or whatever. It's a low frequency, and now you can only operate at 50% 50% frequency of certainty, which is of being positive, being present, which is Amunah. It's a very powerful channel, Amunah. But because it's polluted, and that's their job, fine. So the cleaning, Simcha. Because Simcha raises your vibration. Mikveh, whatever other shmiras you have, I'm not about Mr. I'm just telling you a way, the way out into where you need to go. And you can go whatever. Anyways, the point is that we will the process. The breath. Feel the breath. Yes, the metal. You guys distracted me. You didn't want to go there. It hurts. You were hitting your foot in the pole over there with the metal. Okay, so look at this. What are you feeling? Close your eyes. Yes, and the reason you're stuck is because you're asking from the wrong place. Wow, did I go on a wheel over there? Okay. Wow. We are not stuck. We are in the hands of Hashem. The reason you keep the reason it's repetitive. We have to be. The reason it's repetitive. The reason the life is over and over again is because we're dealing with the problems from a place that's not solvable and it just keeps repeating itself. There's always a stress over money. There's always a stress over this and low confidence over this. Exactly. But if you go into the other vibration and you go into a place that you could heal it, that changes everything. You never struggle again? No, you struggle, but you're fighting from a different way. You're playing Bitcoin instead of schlepping boxes.
a good idea how to deal with Well, yeah, 1 second. Yeah. You know what tools to use where. 1 second. Yes, you need to raise the vibration and Where, okay, now. okay. So now it goes like this. it. There's a point that has to come out. There's a clarity that My keep first missing. language is Yiddish, so it's not so great. But Call me, that's his response. Okay, so let's go like this. So Yud Aleph, it's a center. presence, and basically tuning into your light, making your light more delicate, more idle, like a flame. Like as, what do you feel? Back to that. Wow. Okay, what do you feel when you touch wood? Knock on wood. What do you feel? What do you feel in your heart? What does your body feel like when you're thinking of the thought of getting hit by a piece of wood on your feet or something, like hurts your body? But what's the feeling? What's the feeling you feel when you're hitting steel? The texture, not the fear. The texture. What do you feel? Close your eyes. What do you feel in your body? If you were to chew steel, like you're chewing. If you chew steel or chew wood, what's the difference in the texture in the body? Good. Yes. But is the texture the same from wood to metal? No. Different, right? Completely different. Life and Yeah, death. completely different. Yes. All right. So now we're getting finally somewhere. Where do you feel that? Life and death. What do you feel? What do you feel in your brain? Good. Okay. I tried with the heart, but they're much younger, so the brain somehow. I didn't even know it was going to the brain, but yeah, it is in the brain. Right, that face, that look. Yes. Okay. Good. Now, the same way that's real. Now, what does it feel like when you breathe? What's the breath feel like? Utamaran from your nose. Feel the breath. Utamaran, feel the, or from your mouth. Feel the coolness of the breath. Feel the texture of the breath. It's different than metal. It's different than wood. It's almost like fire. Almost like fire. It's as thin as fire. So it didn't be fire. Even thinner. What is fire? Even thinner. Fire What? is also not a real thing. Because how long does it Mist. take for it to Mist. has the warmth of fire? How? Because it taps into a fire that's already Exactly. there. Yeah. So it's existent. Fire Yes. has always existed. Of course, it's in the four elements. It's in the four. Eshma and Mlova, it's in the four elements. So everything in the four elements is what keeps us together. There's 4 layers that hold us together. If you leave the atmosphere without a suit, you stop. You just You wouldn't be able to light a fire? no. You stop existing. We're in a fishbowl over here. Once you leave and this fishbowl has fire, water. It's like the video game. In the video game. Yeah, we are in a video game, exactly. But exactly. But the point is to look at your problems also like a video game, not like this, but like feel it and change. Feel what you're feeling around your fears, around your shortcomings, and go into positivity through Torah, Tefillah, and action. But from that place, from a place of seeing it as a fishbowl, Right. as a video game. Wow, deze pirates. Je check van Verm, deze Let's EBL. check from Venom, but it's delicious. All right. So questions? Can we ask any questions? Anybody wants to? Or is this closed? Pas je hand van de fire. Ja, maar dat vloekt zijn best. Going into oneness, going into Eigenlijk ben Yechida. ik graag aan te doen, die zaken, die back, die Mashiach, te bij ins, wie we zijn opgewachsen, weer als een vreemde zaken. Als we dan wachten weer Mashiach had waar op een specific way, anything was zoekt de Mashiach is een friend. To surrender to it and What was Nachman all about? het Nachman. Yeah. Nachman was een Mashiach hoog is. No, forget about Mashiach. What was he all about? What was his message? What? But to what? What's the goal? Condition. What's the goal? It's connected to my vision too much. The goal, and when it's all about Tikkun Abriz, Ja. which is that's all about Ge'ilah. It's all about Ge'ilah. It's all about Mashiach. It's all about Mashiach. That's it. It's about once you get into that space, you're going into Mashiach. You're going into that Ge'ilah consciousness, which is oneness. Now, each and every one have a spark within us, which is called Sion. It's in the heart.
that thing yearns for Beis Hamikdash, that thing yearns for something colorful and brings ancient. And that is the Mashiach within each and every one of us. When everyone wakes up through Toras Rabbani, Toras Reb Nachman, and Chabad, or whatever your kav is, but there has to be Chassidus, because that is the language out from this Gulas. That is the Mashiach. And tonight is Yud Shvat, which is the person that, the Rebbe, the person, whatever you want to call it, the Lubavitcher Rebbe, he was all about Mashiach. His whole life, like you're saying like, oh, how much more work has to be done? How about the tzaddikim that lived 1,000 years ago? And they saw how far we are. Noch die 10 Sachen darf man tun, bis Mashiach kommt. Man darf verspreiten Jüdischkeit. So goal number 1, verspreiten Jüdischkeit. Even Chabad now. Kampf durch next. Ich gang an List, ich wollte dies mit anstreben. Lass mal actually tun, lass mal schlucken mit Beten. I'm middle of answering the question that he asked, with what does it have to do with Mashiach? So that is, the Ruach Mashiach it's something, it's a smell. It's not something that you can grab. It's something that you understand. It's also the Darach Shvi. So it has to go through Machshuva. It's in the breath. Whatever. It's in the... It's in whatever. Well, the heart schleppt es doch zurück zu dir. Fine, I can't get technical now. I'm middle giving you a download. But it's a fact. Good. If you say so, I agree. Take it personal. If you say so, I agree. I don't know. I can go back in about 5 minutes. I need to finish first. Saying you want me to agree, saying Machshuv, I don't know. I'm right now in the heart. I don't know about Machshuv. The heart schleppt er noch zu dir. It's a fact. Okay, beside it. This is the point. Done. So, the point is that the Ruach Mashiach is that we're going into the Spirit. We're going into the Ruach Faniyah Dazar, the Ruach of the Holy Spirit. Duvad HaMelech, Matzah Shabbos, Melav Malka. That is the. That's why it's called the Ruach Mashiach. Yeah, answers? Stimmt? Nicht? Still a question? What? No, I want to make sure it's clear because we need to understand it. You need to feel it. We're going to raise the vibration of the Welt. And once you raise the vibration of the Welt, instead of dealing with the nonsense that we're dealing with, you're going to be dealing with a lot of other stuff that will. You realize that it generates energy, it generates koyach, and you're not enslaved to a machine. Why doesn't he come? It's not a thing that he comes. Because if he just comes without any regard, it looks like COVID, almost like Makras B'Chodesh. It will happen like that anyway. No, not necessarily. It's going to come out of the blue. No, but you have to be prepared. You have to open up the vessel. You have to learn Chassidus. You have to understand. So when it happens, you understand, and you're not afraid of it. You're not thinking that the world is going to World War III and it's the end of the world. And when you think this way, that's the reality we create. They're salespeople. They're just selling. They're pitching an agenda. It's always something. It's going to be Ukraine and Russia, then Israel and Gaza. It's just generating a low energy in the Welt. Generating a low energy in the Welt, so you get caught up into that, and now you're supporting that. You were sold. You're supporting that agenda by thinking about it, by going and watching all the pain, and you get all freaked out. But by raising the vibration, then you become aware that it's not that this is all a movement. This is just you need to step into the positivity of it, and it's here to push you into a deeper sense of self, where you need to completely disconnect and step into the positive. You follow? So what Mashiach is not a real meaning. When everyone is going to feel this certain vibration, then he's going to come, or that's how the world's going to be a better level. The world is going to be. We're raising the vibration of the Welt. The world is going to be at a better level, and if there's going to be one representative, they say there will. So what if half of the world is ready, half not? That's why. Look, I don't know what percentage it has to be, but it has to look. Chabad has done massive awareness for years, bringing people back to even on the Eid, putting on film on them, and taking them into Shabbos, and from there they transform and evolve deeper. The ergste self-hating Jews haben sich jetzt zerbrochen.
Because in this really work. Mhm. And there's awareness by the ego also. But whatever. What, would you say you're more aware now than you were aware a year ago? Yes, sure. So that's it. Reb Nachman, Uman, whatever it is, it's a trip. It's a stamp. It's a stamp. Getting stamped by Reb Nachman. Ik heb ook, ja. But You can get exactly. You can get a contact. Getting high by contact. looks the else out. Wat nou doen we? No, I'm connected. Many different. I'm not. You know. Wie de paar is. Du zijn What? Wie de het paar is. What? Du zijn het zelfs. What's the matzah Yeah, Latin? Ivero. You know? Get that, nein, No, pak de noos. No, that's for me. Du pickle dip. No. Okay, gewoon met De de mede dip. Candidate. Wat doe je dan mele? Het is van die. Wat doe je dan mele? Right, should do it is great for the tomato dip. Du bist surprised, hallo. Ik ben surprised. Ich gefinde du aus, ich bin herangekommen, ich kann nicht gut gemacht essen. Wat ik zei, du wird der brennt. No, hij had er nog wat. By the way, van mijn gas, van mijn filter me schon van Malka, ze had dan nacht en images van nacht. Andere vorige Woche ans Gabriel schon kein Schimpfragen, ich habe gegessen bis viel was sagen. Ich bin auch schnell via Bett. Da bringt ein Partner. Ja, gewoon, ich habe kein Problem, aber schon. Is he? Gewoon hier eten. Wow, echt de locals. So what are you saying? Nog zo, what's the point? Mis gehen wir machshow die ganze Woche, was mir da. In der machshow so die ganze Woche. Exactly what this ganze Woche spielen, because more from past experience. Und wir los. Was spielen andere Woche? Was tut's? It's no closer to do. Very good. That's what we create now. And as you're saying that, I'm realizing that that's your way of processing it. 1 second. He may have another way, I have another way. 1 second. But because one by einer alignment, ein mean capacity is limited. Well, the kimt zusammen am in Eden, and everybody's activated in their creative mode. Ich kijk zo wie ein Weg, ich kijk zo wie ein Weg. De Iker is wie ze guides. Aber ganz hat proven zusammen. Zijn we niet gaan wegen, en zijn we alle... Tune into your stomach right now. It's solar plexus. Tune into your solar plexus. So you're doing a bump action. Can stand to them. It was visual. It was visual. Which Ze zeggen door light. Ja. is Canst imagine? yeah. Close your eyes. You want to try, Ellie? Oh, anybody has a visual. All right. What do you see? Okay. Anybody? It's not expected to. It's like the mind goes from murky water, and then like, okay, I'm silent. You have to give me 20 minutes to calm down. Takes a second. I'm good. Because the vice of that, like, you can't begin. That's You were saying or you were saying that it stopped? No, I was there. You were saying that it stopped, or That's the you're stuff that we're talking looking it out? That's the stuff that we're looking for. To be every second. No, that's not where I was going right now. I was going to more like the Tzion, but some English. Because Ein Sof is that's not what he wanted. He wants to be here in Welt. Okay, so kannst du dich umkommen dort und alles zu gleich drum machen. Okay, very So good. it's meant that the heart pulls it out. Yeah, Once we should not the levels of sure. And sometimes it's the heart that activates the Mashubah. it's beide zusammen, alle beide zusammen, in every second. This is more sharp talent, that's exactly what it is. Once there's a Alle line, hier, once it was hier, the hier macht nur as the feeling of it is so pleasurable that you want to stay in there. no. But that's machshuvah. Mashubah de B'manse, Mashubah de B'manse is a lavush. It's the outer layer of the body. The eine guy on Is to make the leegheid. Okay. So if a person like to do, I mentioned in the system, he done 3 times a day with minions, but he's not that connected. Is he like not gonna see the light from Mashiach?
aber energetically. Du Keiner auf weiß Weg, nicht, du was er auf sagt. in der Seite schon mal so gelebt für Juren. Nah, das ist ein Mensch auf Wandsberg. Sicher, aber meintlich schon mal, jeder eine trefft auf Weg zu werden, nicht zu meinem, jeder hat auf Weg. At that point, wenn die meinst es ernst, dass sie schon treffen, wo die darfst treffen. Just go for it. So kommen zu dir. Jeder sagt, haben auschecken auch, right? Because I might Die kennen schon, du a ganze Deures, ein Leben unkachtiert. Sie nehmen viel, sie nehmen ein Snippet von etwas. So, die kommen zu sagen, Da hab ich gesagt, das für das Kinder, nachher. Ich kann am Bein sagen. wenn die kommen zu sagen, sagt er, mal stoppen. Das ist mein Nachricht. Sag mal, dass er ist happy auch. Right. Sie sehen nachher. Ich kann sagen, dass sie nicht kann nachher. Aber das ist Look, listen to Moshe. Yeah, Moshe. Moshe. Everything is a shayvet. Jede shayvet hat so zan weg, how they process their way in their tefillah. The people that are aggressive and the people that are, doing it for the kids and all that, that's their avodah. It's not so much they're called Kabbalah Soil. They don't ask any questions. That I'm going to verstehen. And that's what I'm going to do. And they generate massive energy. Yeah. That's why you see tzedukah, there's money, there's energy, and they have unlimited koyach to keep So going. the money's where the energy is? No, for them. For the front, that's because you need that koyach too. What's Then the there's energy behind the money? Jeder hat am Mission. Jeder hat am Mission. Exactly. There's the energy behind the energy that's producing the money. He's giving a guy that has a koil and he's giving it like he's helping somebody. There's more pure energy. It's a Davzan dort. Now, one second. Listen. You're In asking, a way, I think it's but better because that he asked a very important question. He's like, so he asked about the guys in Williamsburg. The question is to all of us. No, Like, anyone, 1 second. no. To what level am I going to see? Because I'm not. I'm never going to be able. I don't have the taste to sit and learn all day, and that's everything. Or davening. Chonish kantam erin, and yet. So, am I only going to be limited in what I'm going to see? So the answer to that is that this is where Chabad, when you look at things from the guf, from the body, I'll put something in there. But look at things from the body, from the guf. Then there is. Why? From bottom up, I will use Shemalatim. Okay. From bottom up is one thing. I'm not going to get into that because it's Gintnish. From the other side, from looking at the problem, no. So that's on a certain benefit. In the machshava. At the same second. What's the gefrek? Yeah, no. Yeah. Okay, that's all. Yeah. Fine. Now, I'm going to go to the answer first, then we'll go backwards. The more physical a person is in Welt, the more physical you are in Welt. Because there's levels that the people that sit in the Smedashol, they don't have access to. They're up here, they can't come into this layer. They can't survive over here. Hashem doesn't trust them then. No, it doesn't trust them. Yeah, but It's dangerous for him. It's dangerous for him. It's dangerous for him now. By living in a physical Welt, and the way you are in the physical Welt means that when you're going to have an experience, you're going to experience a godly experience in physical Welt. You're going to see it, something that you won't be able to deny right in front of you. Nicht in Olam HaMachshava. It's going to be in Olam HaMaaseh, in Olam HaAction. That's where you're going to see it. If you have a munah, then as real as your munah is, that's as real as you're going to capture and create that moment. That's the opposite. How real can you become with what I'm sending you? This is big talk, but it's once a Shabbos to do with the Melech, Yid Aleph Shvat. Who cares? The sky's the limit. Look at Chilarele. We're talking about the consciousness, and you can apply as much as you want. I'm not taking responsibility, but I'm here to fully support. Fully support. I'm always ready for a good. We'll book a session in the middle of the week to finish it off. No, whatever. No, I'm This is what you're putting in. just to smell it's a rock. Oh, and Thank you.
Emuna. Yeah, responsible guy. So that's why the more you are doing something with from the place of heart, Moshe, you give somebody a ride, Zuxtana Magita Vart, or hey buddy, how are you? You anything raises, that is your connection. You feel good about it, and you do it with such an emes, such a tmimus. You brings it around to a ruach, a spirit of oneness. And when you do something, you want to feel it. What do I feel when I get the animal? It feels good after that. For you or for myself? For yourself. Yeah. After you do something for somebody. Yeah. Right? What's that feeling? Not chayes getina, but what do you feel? I feel good. Exactly. That feeling is a yichid. That's a moment. There is a spirit. That's a Holy Spirit. You went out from physical, and if you can capture that and hold that with your machshuva, like Mara said, and back with the heart, and hold that koima, then you are. The longer you can hold your breath under the water, the longer you're going to be swimming with the fish. And the longer you swim with the fish, you don't have to deal with the sharabat. Well, I'm actually got a question there. Much present, right? Huh? Present. Being present with that machshava. With that Wow. I'm cutting what I want to say by 20 minutes because these guys are like, I have to let it go. Oh, yeah. In middel van gaat hem ook zo weer. Maar was de Very nice. was de toite. Maar de man toit. No, bedeutet. Dat is zo. Het is net smal weer. Ich verstehe nicht, das ist eine Schäuble. Der letzte Paar. But I guess the issue in the one is it's so good that you want to stay there under the water. Sometimes you feel you want to stay under the water. You what? Ja, comes out the feeling when we're in the water. I'm here. Okay, and that's Ich kann one. nicht das mit dem. So in like it's not really live, in real life. That's in shape of that moment. It feels those blah into the water. I don't know, something when it happens, you come out. Somehow the treffen. Somehow it's a draw. So bring it on and Die das noch am mischen, das noch vertel für das. So now I can feel like I'm doing down in the water. See him. In over the bottom on the water. Der seist das in a dark. vision. But now if I can't, they said that base is the Dus op water. zij toit Base is the water. You realize that racks you further. And once it kicks something out of the way, it's, oh wow. Douglas. That's what's magnet. Oh, Smell it, bro. no, it's a little bit alright, this is letting you like that shine into them. No, Alarm maar volgt. Dat is verbrannt van vuur. So let's see what it's perfect, want al de eerste talent genomen. Het kan mij dan lekker niet zeggen. Yeah, forget it. No, this is shafati. I think I'm not Jody, einfach wel mee. Kun kijken, you love in a compliment, niet zo'n slechte week. You love playing with fire, no? Like any challenge, you love solving it, no? Why are you putting that burn on it? I made her dumb, I said it's a good thing. I'm a flight of something. Ze gaat ze zo? Nothing negative. Come to the floor. Shimmer. What? Either way, that's that. Shimmer, schon gekommen zu sich, Shimmer, ich habe es. Ga maar over. Ja, geht da ein Schau, er schluft. Je hebt gecheckt nog een 112. Gooi, ik ga getekt gaan, maar ik nooit met het opzet. Dat is bouwd op en mama is genoemd daarna. Hij wil doen gewoon eerst, hè? Dat is die geaandruk. Dat is tegen op gekend. Daar vanaf, zurückwachsen, gut schnell. Halt auch Schuhe, das ist so schein, das tut von der Sension, was da drin.
Kraft. Redt toch aan vorige maand nog interesse. En bakken maar zo veel heat voor zijn family. Weer ik dat Fred met zijn family, man. Best zijn. Weer is zijn family. Ja, but no, ik ga daar. Ook maar op, weer is zijn family. Zijn waar, maar dat is family. Nou, tata, mama. Schick me de nummer. Ik ga zo, ga zo, ik ga boven de stoel. Ik geef me, ik had het famous. Wer gaat? Ich weiß uns in der Feier, nicht die, Oh. Ik stel dat je zo goed is. ja, ich meine bei now, we're still sogar am Sari gegangen. Kom dit Wer is gaat? een message. Geen Is goed. he a person? Sari doesn't help. It is what it is. No, Connie got to get that attention. Yeah. Versta je, but Want dat zijn kloeren met een vader wat ze wil. Jullie de laat. Gaf stories. Was dan nou? Nice now. That's your smartphone. Please me ask for rules. The confidence.
Chadesh Yameini V'kedem
Hashiveini Hashem Elechu V'nashuvo Chadesh Yameini Thank you. Wow. Thank you. This is amazing. I keep forgetting it here. Yeah, I keep forgetting it here. Am I that loud? It's love no Nee, waarom nou? Avrami, zit er lopen naar waarom? Ik ga weer niet gaan herkennen. Right, the waterproofing. Yeah, that's right. Okay, come on. I mean, line camera. He's a good person. Good I said the same thing like that? No, I didn't. What? Venus, man. Miscommunication. You look good. Thank you. And then I asked you if I said this last time. I think he was trying to say the same thing. He still looks good. He was? Then I won it. I think so. If that's the case. He didn't complete the sentence. I think that's fine. Ga maar, bromies. Is het al schwaar? Ik heb kanaal niet gesloten. Ik heb het hem. Hey, you want to chill? Let's chill. Welke programma's worden gemaakt? Welke programma's Amy wil s'avonds slecht, ze doen s'avonds slecht. Get out the fire. 94 now. I don't think he's Uber X up to 94 now. Wow, how's it going? Oh, no. But what's that? The stronger you believe that, the more you're gonna, the sooner you're gonna be there. Oh, he claims he is there. Huh? He claims he is No, there. good, fine.
Dit is de tweede heilige, ja. Het is live. Als ik het even gelijk nee, die Instagram Gaan ze even maar één morgen. Ja, man. Brok naar bed? Ja, maar fresh en ik. Volg ja. Kom eens tegen hier. Joint Lara, naar Joint Lara. That's one of those. Very excited Echt een extra kind, sweet to sour. Check out By the way, de meeste bezoek met veel seizoenen, ik maak me niet zo'n film. I'm starting to understand. Time na that stage, je arbeid nog zich afvullen met deze stress, met deze ungezeur, met deze opvers zijn en de tweede. Ze hebben gewoon schaai gaan te doen. Zeg maar kan doen erop, wat nu zeg. Maar dat survive. Ik kan ze doen. Ik wil deze niet. I was a contractor for 18 years. 18 years? Deze vragen is een schaai. I want to explain Kami's question. Kami's question is, komen ze dat zaad te zien? Nee, gewoon niet. Ik denk maar mooi rond hier. Zaken wat ik daar verleden. Rond op een different level was de maar kennelijk is de contract man wil alles snel alles. I wish, yeah. Okay, nee. Who's on the wrong highway? Vraag is er schijnbaar gelang naar dat state ohne te leven maar ruhiger leven and this don't work together. Wieso sagt das so, der ruhigere Leben? Ich bin da runtergeschön und sehe ich einmal, hallo, das wir in da. Question, so you can rather launch into that. The question is that he's going through right now where he feels that his work is overwhelming for him and he just doesn't feel it's above my capabilities, like Sarasma. What should he do? Should I just better believe in God and so this is my mission? No, because I'm thinking this is. De goal is dezelfde, dus we weg en wegen. De goal is dezelfde. If you want to consent, you want to sign, we'll record. Nee, Kami, ik ga Right now it's being recorded. Les schermen. Wow, marshmallow. I'm pausing it whenever there's Really good. I'm not interested in what you have to say. I care about what you say, so I can replay it to somebody else that cares about what I have to say. Somebody, but if she doesn't do, why not get I am, but I'm just saying as far as the repeat. Groene bezoekster, vrienden. Gewoon is te geliefd. Groene zelf. Als ik vraag dat poen in een week. Zit sleep me met daar, dan is dat heilige. I weiß, because I've seen, it's in them playing, doesn't it? It change. Them down. You see the son looks at the father playing copies.
Yeah. So that's the example. It's pretty scary about it if you copy. Nein, but you're doing a great job, Connie. You're doing a great job. Die zoekt het niet gelijk. I appreciate it. Let me get next. Avrumi is ook dat zalig. Avrumi. Really? Dat is enkel zo. I appreciate it. No. Only the handles is Wow. Svet heilig. Some of the gas. So dan dat wens je nog. Ken je? It's recording now. Sure. Okay. Gaan ze goede mensen zien te please hand me my down. Where is it going? The recording? Heimisch is that? Oh no, Panimi. Panimi 3.2. The Panimi? What? What? From Chad. Chad. Oh, that's Panimi. And from there to YouTube. Panimi 3.2. Oh, okay. Nice, no, beautiful. And you know what? The boss is coming to you saying, This is in South Africa. come on. This is happening now in South Africa. This is now in South Africa. We're now a trip to South Africa. You asked before how much work we still have to do or not, right? Mm-hmm. I don't know something. So what's the embarrassment that you're talking about being present? Yeah, that's okay. What's the problem with somebody else to let's see. We got to my toxic joke about it. Yo, what else? No, what else? Was nog geen mens team. En team de job van Jenna was gaat dus heen. Ze decide. This recording is an old recording that we found from 1989. Wow, David Melech, David Malcolm Mashiach. Yeah, but What's the ending from Yantia Kaiwe? What's the point? Wow, the answer I can give you is probably not going to be too entertaining. There's a lot. I would love for you. I would love for you to let me make the decision. Exactly, that's one guy. For me. Oh, thank you. Thank you for reminding me. That's exactly what I'm going to redden. De andere smies hem wel doen wegen de lose. We zijn not sicher, there are talks about it. Talks about the lose, which means the question is my lose. Maar de vorm of haar reden is. Nee, neem me niet toe. En ze moeten ook een dritte reden. Maar de promise is vanzelf een reden. Normaal is er aan de reden. Dit is gehering eindstap aan. So, in zo'n Golgana is de kasje is Ledelschen, okay. Sinds nu wist het verstaan die kasje ook. The kasha is that if I give is nicht to blaben, and it's just something that's not permanent, it's temporary. And everything that the gift is doing is everything that we're doing in this world is we're doing it from a vessel that is only a temporary thing. Which means that the only thing that this thing can possibly have in mind is something that's temporary. So no matter what the avodah is here in Welt, it's for nothing. Chaz v'shulum says the Rebbe, because at the end of the day, the gift got done on the day. And everything that he's done, where's my payment back? I'm waiting to get paid back for what I've done over here for 8 years of Mechudimidjit, but how are you getting paid back if the gift is not here anymore? So the ganze avodah is like, wer bekommt zurück bezahlt? What is it saying? Ich habe the bomba kasha in very good, but it is still the avodah here in the body. The neshama feel nicht the feeling. Body feel. Aber in the neshama guy like him on fire and he's happy. Was weiß der neshama? Er ist ja dafür schon gewonnen. Eins mit quer, but that the whole man is gallows do. But let's not get carried away. You're getting too technical. The rest of tief in Kopf, and we're davon angehen in Hart. In Kopf, this can pull. In heart, breathe in. You gotta breathe. You listen. That's already. Nothing to listen. Gewoon niet wist dat er aantrekt maar aan. Just breathe. Ethnako. Seriously. Finally.
Weiß ich mehr aus, aber final call. Oh, yeah. At some point we gotta open up. Du hast auch leer. I can't go the guy for it. The mountain dus niks meer. Nog aan besloten. Ja, dit verleden. No. Was nog als te daar? Maar de huizen zeggen maar alles. Okay. Jetzt können wir Kabel sagen. Yeah. So the word is that so the emphasis is alright. So do as red geriefen lose. This is in the back of the bus. Base chemicals gestorben. But the Nazis haben when they say in the Holocaust they given a ganze Bar von der Beinlift. Der Beinlift is a chip. It's the chip of the Tzelem. It's a chip that can never be because there isn't something. It's such a level of truth. It's such an emes that as a emes ik vind zich dus door in de wereld van Azar shaky. Other from the reinste emes is of the world can meet the truth of that because that is the etzem. That is the etzem. That is the zach that is connected to the high that channels the etzem of the person. It's a physical thing. It's a physical thing. Yes, it's a bone. It's in the back. It's a physical thing. It looks like almost like I never saw. I did see it maybe not in live, but on picture. I think it looks like two bones put like almost like an X. Let's just say. All right. Goes with the andere Sache, but so the X. Anyways. So the word is whatever that deze is een schnehene van Gunish in de wel. Deze is gewoon Mchet Tzadas. They lose in the Mchet Tzadas. Which means that it's 100% connected, was never, it's because it's Etzem, they never lost track of the Adavzan, never lost himself. And this, do mag leuk, dus eerst other from Shabbos essen, other from Mlaka essen. Damn, they're cookies. 1 second, look, they're by the boat, they're probably by the truth, but the boat, there's two very strong messages here. So let you know where it's at. 1 second, hold on. I discovered them by Mlaka. 1 second, so the word is that they chit. I want you to go somewhere with this for a second. Close your eyes for a minute if you can. And I want you to go to a place, imagine something that can be burned. What type of texture is this thing that this can be burned, it can be broken? Nothing can take it away. What type of a texture is it? That it can be touched. Stone. Okay. Metal. Metal can be melted down. It has to be something divine. Something divine, but if it's not something materialistic, not materialistic. No, but it's a physical thing. The snare, yes, but 1 second, but it's a physical thing, Shimmy. Okay. It's a physical thing, Shimmy. Wow. Shimmy, No, van de andere kant op. 1 second, so but it's a physical thing. Okay. I think it's almost like a rubber material. It's a bone. It's a bone. A bone is atmos. A bone is something that is. It's not as dense as we think it is. If you go in, once you go into the breath, it's the same texture as the breath, a little thicker. The same texture as the breath, and the bones are just holding it together that this flash can take place. What? Yeah, very good. Yeah, it's ruach. It's the spirit. That's why when you breathe, you get the fingers get tight. You get the tingling because you're not ready to surrender to that level. But once you can surrender, then you can just breathe. You become one with the air, with the energy. That's where the body elevates. That's where you have the experience. You get out of your head because you're raising your vibration. There's levels. What's that? Which is? The energy body? Yeah, sure. It's connected. But this is the end. This is the end result. We're connected. So the bones are not as dense. They're not as dense. They're almost it's where Gevul and Bligvul meet also. It lives in that space also. It's where Gevul and Bligvul because Krishimu, so boom, one hit and the other one, then it bounced off. So that's where the oisius are coming out of. So what's the kesher? Yes, I'm just going back in memory when Chagavud. So you have the bones are similar.
is a similar texture. It's not as chomerdig as we think it is. That's how these karate people can chop through the break with meditate concentration, because he sees ground zero through and through. He brings himself to that space. Das ist nicht eine physical Sache. What's nicht keine physical Sache? Das ist nicht keine physical Sache. What's nicht keine physical Sache? Das ist so. This? The breaking thing? Right. What is not a physical Sache? It's physical. Of course it's physical. No, it's not real. You're saying it's not real? It's not real. You're saying they can't do it? No, it's not a real thing. That's why they can't do it. That's why they could do it. They could. If it would be real, then they could do it. Okay. They are doing it. So you're saying the brick is not real? Stop. Trying to understand. Ik geef een andere weg. Het is maar een andere weg. Oh, oké. Het darf zich met John met deze. Staan met deze samen gaan. Al zo gaat hij te dansen. Staan maar weg. Die guys kunnen wel hier naar zo. Sie verdagen, das ist schon sauer. Ik had hem geschoten. Ik Ich will kommen, gaan we zo. Kijk maar, Ik had een MS. Ik had een MS. Ja, zo wat goed dazu. Goed mal gekocht dazu noch gekocht. Weißt du, was ich I want to just finish that thought because I think it's important. That is Mlova Malka. That's the door. It's the bones, ruach. Yeah. Ruach. That's the luz. So Mlova Malka. So basically, but what I want to go with is, and I'm gonna put it out, and then you can meditate on it if you ever stand in the shower or tell it to mikveh, whatever it is, if you want to just let your mind go. Just picking up the texture of that thing, and from that bone. imagine, you know how you have this lens that you put a disc on and it lights up. You see the whole image. You know, they have it now in architects. They have an open floor, and they take the measurement. They write up the whole plan. They put this little eye in the corner of the floor, and it shows all the rooms light up. Right, and then you can fix something without writing it down. Yeah, okay. So the Zalbazak, the luz is the same technology. You take this lens, you take this chip, you put it on the lens here by the pineal gland. You put it in the lens, and it lights up, and you see exactly. And everything that you can go through one lifetime is one as a kleine line, as if it has in the computer, like 100 lines, and it's like that reads everything. Wow, the Irish chips. The Irish chips and the Irish barcode. Oh wow. Yep. That's the recipe of the person. Salem, Choisem, In een Chassima, stimmer was het zo'n ding. Yosef Tzadik, Choisem, Chassima, Wuzboord. Die guys van, ik ken eens mijn broeder, ik ken niet 17 jaar später, ik ken de eerste mensen van 30 jaar, dat gaat zo'n Moishe, gaat zo'n aboer, ik kijk zo'n een alter lijf, en how do you recognize this person? How didn't they recognize him? So the Chassima, they were very present. They lived very present, and if you shifted, they only saw you. They didn't remember you for it was present. If there was like a scanner, there was higher scanners and there was lower frequency scanners, right? You can also turn yes outside. You can turn it up and turn it down. I can see my He was a shapeshifter. Yeah, of course. What do you mean? That was the other It infiltrated Parish. It's an angle. It infiltrated exactly. Exactly. It's up. Biz Ben is on their bus. Angle. Yeah. And somebody. I'm repeating. Yeah, anyways. It's always. Yes. He cracked him, but he drove him to that place because he needed to go to the place. But the point is that the luz is the chip. That is the chip, and yes, so Yosef changes. It changed his appearance. That's not the AC, right? It's a steam made. I hope it is. It lavishes the steam because if anything, you put on the steam, we're in perfect temperature. So it must be very hot in the house. All right. Yeah, I hope it's AC. I hope not. Oh no? No. Okay. Even somehow. Fine. So what's the pasha? It's not the heat. Liz, Mlova Malka. So Mlova Malka is when we are. That's when they buy an est. That's when we give it food. What does that mean? What does it mean? Let's open it for a second. What does it mean that that's how he gets the food for? Because Mlova Malka is something very interesting. It's Mashiach. It's Dubad HaMelech. It's the time that we enter back into the Sheishes Semei HaMarsa.
And the Shesh Maimasa, we need a lot of strength. We're going to be encountering a lot of struggles and difficulties, a lot of war. 1 second, Rabbi, 1 second. We're going to be encountering a lot of, the battle that you're going to be dealing with is not going to be in your physical panus and your physical struggles. If you still look at it that way, then you're still not connected to the chip and the vibration of the luz. That thing that only is from Lava Malka. You're going to be encountering a mind struggle, because your struggles is separation in the brain. Everything else is just the oisi, is that how it lands, how we're trained by all these magnetic poles that keep pulling us into this illusion of war and fear, keep us down low frequency. So automatically, when I have an issue and I have a little fear, I'm going to be translating it in the worst case scenario, because that's how you're programmed to be. They're just programming the masses, and then the small people, you follow the herd. You know how to process. If you're short this month, you have to stress, and so on and so forth. But this luz is giving you the koyach. By eating Mlava Malka, it gives us the koyach that we can stay in Amunah, in high vibration the whole week. So that message that you felt, that you're like, this is my job, and this is what I'm here to do, you're able to hold that from a moichtige place. You're able to hold that and shine that into any obstacle or anything that you are encountering. Sure. And by the way, to finish that once again, to go back to, back then there were X-ray machines. So if you did something to somebody, and tomorrow you did, so he had a cheshbon with you, but tomorrow if you did tshuva, if he didn't see that in you, then he didn't even see that in you. He didn't see that thing b'chlal. They were cleaning themselves every day, which is like the animal in the vow, after it's being chased, and he gets away, what does he do? Shakes it out and releases it completely. As I heard the good mushal, you never the little deer that just got away with his life doesn't come back to mom and she that I have a heavy date yesterday. Somebody will try to kill me. It's not even. It's completely shaken out, and they're back where they need to be. That is called shape shifting. Because Yosef HaTzadik was able to do shape shift. He was able to change his appearance. He was able to change his appearance. He was in the bar 12 years. How he dealt with it is he stayed true with himself. He shape shifted. He wasn't like, this is how I have to be. Now we have a difficulty doing that because we're stuck in plastic. We're stuck in our problems. We're stuck in our physical. We're trapped in We're stuck in Guys, 2 more minutes. I'm giving you the instructions and manual how to get out. And then tell me if it works. So you have the going into shape shifting into that. So when they encountered somebody and that person transformed himself, they couldn't see that. That's why they were standing in front of Yosef HaTzadik and they did not recognize him, because he was completely disguised. He added the leibs an chulim fully. He was now the king of Mitzrayim, and they could not crack him. And he kept pushing their buttons. How? Because he played on their guilt. He knew exactly where it hurts. It's like, ich spare an ein, von was pinkt er, hat schon angefangen nachher, der Vater wird overricht auf wegen Gewalt geschafft, ein ganze Land mit dem spart man nicht an, weil ich was so von dem. Und dann mit anderen Brüder, ich habe ihn gesucht nicht verkauft von dem Brüder. Boom, it rubbed it in more. So he got deeper and they became more present. And see, this talks about it that there even nicht time gekommen jetzt interziehen, ich habe gesucht, es ist nicht stehen, the time of it, maar about to pass the border of this, and do a passport that expired. And that's not the time to give someone Mr. No, then he wanted them to get more present, to be able to shake it off. He's like, let's get right there, Chavre, because you know what's hunting us. Let's face it. Dig in there and let it go. So so what happened was that Yosef HaTzadik was fully, now, he changed. Yosef HaTzadik changed. The breeder didn't change. Which means that if you change, you can recognize where the other person changes. If he did not change, then you can't see the change in the other person. All you see is that all of a sudden he's weird. But if you see it, then you see it. Because you change too. If you're also working yourself and you forgive yourself, you can forgive that person maybe not be weird. After Taki, he has a moment of connecting to his innocence and his tamimus, and he's really going with following his heart the way he wants to be. The judgments that Muslim like the Famazed is Ayats and Akenish and Schwach and Stark, OCD, ADD, any type of label that Klippa caught you in and put you in a folder for a life shelter. And you start being forgiving, you can forgive that too. And then when you see that, you're able to operate from that space of, of Mlava Malka, the Luz.
Chaim, Tim, Shulam, Avrumi. Wow. Nice to see you. Kevin, maar we ook eens een boes, we gaan zaken van het zaken. I'm should I give it? I'm not even verkrachten door, maar gewoon niet vaak te groot. I have to say, we gewoon naar het zaken. Exactly, that's where I was going to go, but I was like... Ja, de lid zijn er staan. Dit is ook een school, die kan zo. Ja. Could be still in Maar ken dat ze mij de gaan, dat ze mij de Die feels. Gaat Jamaica. These guys thought the list exists. I'll do Vanitsky. It's kind of suggest, kind of Frans van It's in Frans van Zerleuk. Staat er hand niet op het vloot. Aber then is that general question. Dagen, help me. Nothing. Thank you. Kennen ze zijn. Shabbos in de wacht. Shabbos in de wacht, dus ik heb wel toch Shabbos in de wacht. Shabbos dat ik leef is Shabbos. Wie ken ik heen? Wow. Wat wil je het heen moffen? Wie ze kennen heen moffen? Allemaal weer. We gaan naar tekst, maar we gaan naar deze. We gaan naar Mijn herinnering keer ik naar Gods absoluut Gods de heilige ik neem maar er is een gevraagd die Shabbos en Rapschit weg het hek gevraagd iets aan achter de Shabbos in de vrije. Ik ook Shabbos in de vrije. Shabbos in de vrije maakt me kiddush of jaar zo broven. Maar kiddush of broven is wel weer geliefd. Er is een strikker zo gewist dat Rapschit zich ziet en zegt die leuk liegen of geweest. Wauw, we gaan. Ich meine, der erste Zeit ist Matsch. So I guess next week. I guess next week. It's a trick. Alright, no, that's what you thought. We can day update. No, du hast es. It's andere woorden. Gib mir ein bisschen. Dann bring ich Schaffka, was sag ich? Shabbos in the free. Du willst ein kleines Gläser. Shabbos in the free. Ik ga er wel naar doen met maan. Tanik energisch. Zo weer naar Cypher. Shabbos in the free is tanik bilti energisch. Tanik bilti energisch, abuba energisch. Abuba energisch. De Heer, ik heb me daar op in Zum staat dat abuba energisch. The body can experience. Praat het als ze gaat erover de via. Hij psycholoog is de process van de hoe ze brengt met de body experience. Maar ik kan dus niet spelen. Shabbos in de free is dat schon mensen schon opgehouden. Jetzt ist es in Azilis. Also ich tue de heilige Amirgisch, de van Feld. Aber noch dem kommt sie der Schlusses, Rava der Raben, ist eine von Ak, Käse. Das ist im ganzen Orden, ist es Jöret Adler Matte, bis der Bier, bis gerade tun die Menschen, weil der Kimmel gewach. Normalerweise kann man das schon spielen, aber man spielt nur the end result von es.
So so Bube Mirgisch, was fühlt sich nur the brand, that's it. That's it. Yeah, the way we have in English is as pratic sanats it is silence. Ja, we can mamash an tap met een void. But die shit da baby, is it still? Ja. Wow. Inside, Shabbos the free, bist du inwendig, sitzt in der next to silence. So wie kann der Gibbs feeling? Shabbos is just to say, sitzt in the silence, in the field. Aber don't fast feel a bad move. He's will have a mouth to feel a bad move. So Aranzelen Pshat in der Wette von der Heilige Region, Epshit, Eli. Das ist der Sibbe von was Sibbe von was Sibbe ausgeprägt in der Krieg, Shabbos in der Krieg. Shabbos in der Krieg, jetzt in der Sache, was eine Scheit von der Gift zu spielen. Getroffen Weg, sie umtrinken dem Heilig von Gibbs Lot zu spielen. Jetzt gibt man auf der Shabbos in der Krieg. Von dem darf die Shabbos in der Krieg, ist gerne ein zu trinken. Manche einken bei Raben, und dann muss ich das reingebringen. Aber jetzt wird es built energisch. Aber der Mensch hat nicht die Keile Mamairas zu bekennen. Aber gedeiht zu bekennen, die Heilig, was bekennen energisch, ist das mitzunehmen. Und so die ich mich weggesetzt, als ich das verbringen mit ihnen. Dus ik geef maar druk op de wacht. Als eerste. Toen was naar buiten. En we geven de experience alleen maar. Also, we kennen schon spielen, maar dat is een dringend te spelen. Ik denk dat ik zoals dat we zitten met mijn ogen. Dat heb ik alleen van als je het is aardig. En dat zitten met helemaal. Dat is helemaal leuk. Ze gringen het. You know what it is? Ze gringen het. You know what, it's fine. At the minute is it, some of generate the energy, but they just, I think it's an unhelpful dat space for you as well. Daar hebben ze dat ultimate plaats, dus dat maakt me wel Oostlijnen van oben is badden, dus ze kunnen zitten alleen jeden, oben is badden, dus ze gaan niet schrapen. Ze moeten schrapen met de inhoud van de tzoeken. Ik ken ook maar tzoeken, maar er is zwischen mensen, maar dat tzoeken, es geht darauf in der Moe, dass es Akte, was keiner geht. What? Someone can get it was it's my not doing it. Sorry, but let's get up with that in English story. Du weißt, das ist richtig, der Steuer ist steht immer der Arak. Wo ist der Steuer? Der erste Mann kommt mit der Vier. Wo ist der Steuer? Ich glaube, es ist schwach, ich glaube, es ist nicht Steuer. Was ist der Steuer? Dan heb je overwijven. Maar ik kan zeggen dat het andere men overwijven is. Maar dat is schakelen op hem overwijven. Das ist mein ultimate goal. Das ist ein goal. Jede Woche fahren nicht mehr. I'm sorry, we're trying to enforce my strict guidelines of boot camp. So. Shit. Ich will das Team Shabbos Fieber fahren nicht mehr. Ich denke, das in Gein nicht mehr. Ist der Imagine? Nadisha? Casey? Noch ein Schab? Gileli, was letzte Mal, was Shabbos haben Gileli, was nicht mehr. Du meinst, was die in der Sonne haben? Ich weiß, davon kommen wir. Let's to go. Tafelisch, so will. Rappe heißt es. Tabik? Tabik, ja. Nur ist auch noch Die Kitze kennen es. Das ist noch ein Pesach. Das ist der Quadrat. Als we zoeken naar de insets zo. Ik heb niet naar een Pesach. Ik heb weer een kitzer, sorry. Ik heb weer een kitzer. Waarom zijn ze in de stad? Dan mag hij hier in de stad. Ik heb gelijk komt er gaan nog wat zo, als je wel nog wat zo. Maar als je nou wat zo'n deel begint doen we Ganz de long run. Ganz frequently Shabbos. Das ist es. Endlich, jetzt noch Leiber getried. Was we ben happy to down ready am Bazaar. Ik kan het, dat moet we zijn. Also ich habe Shabbos hier, ich habe auch ganz einmal am Morgen. Das heißt, ich komme an lassen.
Mario. Dan mag je met wat again. Dan mag je met wat again. De Sidas. Ah, maar zo ik hem. Ah, zeker. Ah, hoe ik hem dan? Hoe kan man doen? Wow, dat is wel het naam draad, ik als die zo niet zo dicht. Dat is het zamelijk aan. Ik heb Mendigold. Ja. Mendigold leeft zo weer aan zijn normale man als man. Ze verzamelen zich allemaal geweest. Mendigold wat dat is, no? Janke Schanschengold. Zij leeft toch de man als man. Ja, ze had toch die ze zag. Dat was een edit, ik kan zo zo ook alleen. Wel. Dat is dat was dat. Ja, dat kan zo zo. De wichtigheid en de sterkheid en de grootheid van Kwies is ultimately de nekede is als een mens stook. We zullen naar hem genomen met de wijkers hier doen het. Davon en alleen en essen en drinken en alles met het. Kwijt ze brengen aan mensen die op de teure uitgesteld gewisse Kwiesen. Gezal zijn gekomen dat sie gelijk nog gewesen. Später de Chachumah von alle Deures und alle Tzadikim haben gehalten ein Zieleigene Suggestion, noch Sachen. Das war eine Krise bei dem Mensch. So Meile, der Charik von der Tut bederigt man Meile, ungefüllt mit Gittersachen. Und Metzies in unserer Experience und Metzies in alle Welten ist, als alles geht noch de Kavuna, noch de Schule, noch de höchste vibration. So ein Mensch hat ein paar gute Sachen, was hat ein Kwies und Tug, das ist die höchste vibration von der Tug. Normal alles anders fällt noch. Aber der Masse, das kann man noch sagen, wir werden sehr stark herangetinken in der Inge von der Kwies, in vergessen die Inge von der Deweikes. Vergessen, als dat Kwies is auf Tachlis und sie kommen zu der Weikes. In Kabul in Chassidus heißt es Teure von Aleph, Teure von Beis. Teure von Beis ist der Teure, das heißt Bereich des Bura Lekim. Es ist ein Teure, es hat ein System, es hat ein Structure, es hat ein Seide, es ist Klur, es hat ein Mahal, es hat ein Kwies. Teure von Aleph is de teure gedusche met die tijd zijn. De teure was ligt bij iets het is gewoon kabioko de original plan van de liches Rishonis als de Eibischte get liches auf dem Berg Sinai und jeder eine bekommt also wie ein Chip an das ganze Programm von der Teure in sich. Jeder eine weiß pinkel was auch zu tun. Jeder weiß, wie darf gehen. Normalerweise, der Inge von der Teure von Aleph ist bei jedem sagen, was ist bildlich Krieg. Es hat nicht viel Krieg, es ist jede Minute, du hast nahe Teure, jede Minute, du hast nahe Eizel, der Eibischte geht mir jetzt, wo soll ihm zu dienen. Der Weg, wo wir können, uploaden, kann man jochel von der Heat, von der Pressure, was man hat, especially wenn einer hat zeitliche unangenehme Associations mit ihnen von nahe Kirchen, mit Metzies, als wir sagen, muss jetzt integrierte Sachen, jetzt sich daran viel, das Discouragement, das nämlich keine neue Sachen. Das ist am Ende, die gesagt sind, ist in der Eize. Aber zusammen mit der Eize darf man gedenken, dass der Tachlis ist der Weikes. Und meine Tippen also, Stütze machen ein Kibias, sogar jeden Tag lernen. Ich denke, die Seife für eine halbe Schuhe von 39 Szene habe ich 14 neue Kabulas. Ich habe 14 neue Spuren, was ich nämlich hinter. In Reistin, whenever ich kann. So ist es schmierig, daran zu rücken an einen Tag. Dus ze vangt toen aufnehmen, noch Minuten. Ze stelt samen de Eitze, stelt samen teure Aleph und teure dabei ist. Zwei gegenseitige Programme, so der Eibische da hergestellt, wo sie les kommt sich zusammen, heißt es der russische Mashiach. Teure von draußen, teure, was wird übergegeben, Zimir, und teure, was kommt heraus für Emir.
Ich frage, ich habe alle. Wieso weiß da meine, am Fox nicht, als halt noch hier was Weikes. Nein, noch nicht, ja. Da gaan we het zaad maken. Ich frage aber, wie ist der... Wie weiß man am Fox nicht? Man macht also so viel Kabulas, bis die Question nicht herankommt, das ist nicht ganz zart. Jedes Mal, die hast Zeit getracht, ne, ist 50, meint das nehmen wir noch ein Kabula. Das noch ein paar Minuten, du heißt das, hä? Nein, so was ich weiß, dass der Source von der ist, kommt von der Weis. But what's the question from the that's not the Weis. Oh, okay, so this today. Then Weis same tempo that the smoke is going, you move the hands. That's connecting. Let's do it. Wie begraven. Kleine dingen, begraven. Verzahlst du Tag, ja? Letzte Woche haben sie gesagt, jeder verzahlt Ja, was waren Sie da einmal? Letzte Woche jeder verzahlt einmal. Ja, sie haben gesagt, letzte Woche gegangen bis 6 sagen. Ja, dann machen Sie bitte die. Das ist für jede Second, das auch für jede Second. Das ist noch ein Masse. Masse fahren, auf den Lechewitschen. Ja, das ist ein Das ist ein zweites Masse, ein Geldmasse. Oh, gibt eine Masse. Interessant, ik weet dat de mechanism van de Master Jabot. Ik denk dat de Lechewitsch is juist dat hebben ze samen allemaal kunnen. Malka Lechewitsch hier in het atmosfeer, in de Kaline. Slanem komt van de Lechewitsch. Ja, dikke slaan. Ja, dat is maar, dat is in het slaan. Brengt echt de saai. Is de goede woorden en is de... Ik heb zo meegemaakt, raam in het vissen. Tanja. Ja, Tanja. Noem maar net, brengt in de school en gaan we door de woorden. Ah, ja, dat is een bittel. Ja. Bittel laatst mee. Dat is een bittel laatst mee. Only way possible. Wie heet dan de... Bittel. Wie is er, man? Dat is dan als een e-mail, dat is zo snel. Recording? De recording is over. Dat is er met daar op anders dan maar aan gestoken. Ik had het bekend wel weer Ja, volgens mij kan het zijn. En het mag gelegd worden. Dat is veel hoe dat was ging geld. En dacht ik dat hoe geld dat als die kinderen haast van mij op dat hoor dus. Dat mag gelegd worden zo. Dus het is dat. Dus het verkoop handig. Het verkoop staan nu weer. Het hangt aan de koer dat staat en het loopt op de hele. Oké, niks om de verkoop handig van de koer dat. Dat is wel is Susanne Schmasken auf kein Schild praten darauf. Jeder Praat ist so, sogar nach dem Schild noch was mehr. Ja, schon, also was noch. En lekker op de bonus, ja, Het is de beste leven. No, maar daar hebben ze op delivered, die is nog delivered. Dat is echt live, dat wil je hebben te believe. De bittel. Zo, ja, dan komt de poeder next time in de poeder zo, daar zijn richting aan de kijken. Denk daar aan een vestel handig. En de poeder spreekt er ook zo dat de vader dat kleine poeder te geven. Het is 50 euro. Misschien niet. 20. 150, 200, 300 rubel. En voor 800 rubel denk ik dat ik ken. Dus meer dan ik heb het verdragen. Ik heb 800 rubel. Al in tafel is 800 rubel voor een battle van ik. Ik heb 800 rubel. Als ik een zonkje moet zeggen. Het mat gelegd wordt zo. En dan denk ik dat niet. Ik heb 800 rubel voor de battle. Dus wel een schmaasje wat we er weggegeven is aan laatste prieten. Dus dan gaan we alles cleanen. Over de ieder zal wat gewoon eens. Wow. That's tough business. I mean,
I thought construction is hard. This is not. This is hard. Dus een week dat op z'n ook helemaal daar gaan zie je hem dan like dat plug als dat pipe dus scheppels de ganze dan is er zo gaan we de hier met samen met ik had toen met een minute mam zo aan de schep want dan te zeggen ik had nooit achter het hoe lang eerder gekend had ik had achter het ja achter het ook gehad Twee gasten dus we hebben hem weer op. Ja, ook in de Bitcoin kennen we ik vond ook te zeggen klaar. Achter de daar één zijn. Dat is aardig braaf. De naast is het samen. Want dan zijn open en zacht. Ja, onder. Als gaat maar te takken. Dat ik dat Kijk, het gaat wel naar. De balk dan hè. Zo'n olgeleiding met eraan. Dan mogen we wat. Ik heb het zullen zijn, maar ook ik heb het zullen zijn. Jeder hier dat als ik met zijn gewoon ongelooflijk. Ja. Bedrijf Efsche, Mannes bedrijf Efsche, bedrijf is goed. Ik kan me zoeken als bij Emmers, is de schimmel die iedere dag wat kennen met bonus. Ze gaan achter. Het Osgelaar die de laatste prieten zijn gekend van ons leid. Ik denk hoe ze daar hebben het gezocht. Die lijkt de hier zo onhoudende mannen. Als daar hebben we het echt unlimited zinnen. Wat we niet gezocht is, dat we zo'n heim draagt naar ganz leven aan. Expected judge of something. Ja, dat is dan die Simmer ging een beetje geld zo vast. Nou, dat ik een beetje mijn ja, maar ik ga stellen. Dus dat is pushen. Frank op de makkelijk ook. Dus dat is steeds verstaan. Jetzt sind wir wieder so weg, und die Jiden haben wir so lieb. Ja, alle Maßen sind Sadiqen. Wie sich endigen, im Ganzen geht. In der Hergisch, in der Messias, in der Story Demos, in der Verruhe von jetzt. Alle. Weiß. Alles geht pink, wie sie das sind. Das ist möglich, bei Heftig und Messias. Das ist dann anders, wie sie das sind. Die Masse geschieht die ganze Zeit, der Masse ist und der Masse verzahlt. Der Masse darf man verzahlen, so wie das jetzt verzahlt. Alles Eibegewehen geht, alle Masse, alles die gibt es an Eibeg geht, nur mit dem Masse. In der Masse verzahlt ich auch gegeben, der Masse, oder das sind auch damals gegeben, oder ganz offen. Wenn ich wie viele Männer ins Geheim, kann man so sagen, kann sie pures, das pures. Das fangen wir bei Menschen Johnny. Du hast gesagt, gut, dass die Käste nicht so Ja, ein Pures zu tun, ich habe schon 8 Billion Polizei mit dem. Ja, wir gehen mal nach Pures. Gar nicht abhängen, aber sie will. Wie du auf Pures? Gar nicht abhängen, ja, mit selber Männer. Is dat van die helemaal advantage? Ja. Ik moet niet aan Pures. Je staat maar achter in de ding. Ik sta maar door. Ik weet aan je zie. Aber das geht mal letzte wel waar klein. Das geht mal letzte penny. We nemen de pipes gemaakt van alle met de pipes aan. It's actually was gelijk. Verkeerd, hè? We geven ze nog af. Dit is waarom ik zo. Wat ik doe, dat de MB's met er nog een keer van 800. Dat is gabisch, wat is er gemeen? Maar dat hebben we nog een keer 800, daar hebben we een keer aan hem. Ik heb daarvoor namelijk 800, daar hebben we het nog gedacht door niet van deze. Ik laat expres de eind van de story. Maar normaal is het nog geen water. Niet naar 800, ja, dan gaan we vinden later over. Is het bezaan? Zo'n massa zo. Zo'n massa. You telling a story, yeah? Okay, I want to move on. Zo'n massa zo. Als je de noemen is. Nou, ik wil bestätigen dat er 100 sigaretten in de maas is. Eine von der Rebbe ist Gabur. Het zal nog zijn, hoe mensen dat doen. Ja, blijf zo? Okay, good. So we have 12 now. So we can afford to nog een maand mogen. Gewoon een man gewoon van goede geld. Ja, dat is gaat goed aan. Dan moeten we veel draaien mensen. Ja, dat is slecht. Zeig hem wel. Nee, normaal zo. Zeig hem wel.
Jetzt warten wir lang, bis den ganzen Finish. Warum ich nenne schon nicht Charis? Lives in the risk. Creating the risk for others. That's the teacher. So gewesen, Een van de mahalen was er hebben gesteld sie hoeveel de schliegen, ik dat noemen. Moe reingeriefen schlieg. Schlieg is van der hebben. Ik like to see zijn ganze genau schlieg heb ze gewisse gegend, heb ze gewisse state. En like to see zusammen schlieg is like to see nog een ganze riesige gegend. En was? Was je zeggen maar dat ik aan a toilet is dat ik er slecht. Yeah, it was a very Was she singing in bus? So ik ben naar mooi, ik ben again as a paar slecht. Mooi. Das ist ein Maß, der Maß geht durch eine von den Mahalen. Okay, fine. Das ist auch correct in case I said. Da habe ich gehabt, Overzee, secretaries. So overzeen op de schliegen. Zo je hebt Mahalen, je hebt Wat zag je met Mahalen? Gewöhnlich am Amandal. Gewöhnlich am Amandal ist am Moel. Nou, nicht. Andere Mimbril. Ze zegt is de schlieg, aber kommt sie noch ein riesiger Des, und halb zu suchen, oder weiß nicht, zu erkennen. Fängt gewoon het papier naar los te draaien. Zo, zoekt hem de overzee. Zoekt er een... Oké, bist du sicher? Nicht, whatever. Gaat water, redt water von etwas anders. Als de schneeg is rausgegangen, en über Nacht is Gibbe getracht. Als de Rebbe zoekt er zo. Gesnemen. Het mag het gewesen, gaat zurück in morgen, gaat zoeken voor de overzeer. Als hij neemt es. Komt zurück en hij zoekt... Als hij wil unnemen den... Zoekt er man, schon gegeben voor het zweitens. Schon nicht available. Jetzt... Chassid. Ik ken de namen van beide. De vader is geen scheine bier. This is a perspective of stories. It's is kann man da bekommen der neue Teil. Das ist nicht gewesen, das ist nicht gewesen für ihn, es ging für den anderen Schläge. Was hat er gemacht als ein Spiel? Er hat gehabt als ein geschickt Menschen zu den Schliches. Sie gedacht, wir machen sicher, dass die Schlichen werden sich schauen, dass es sei. Wir wissen, dass es ein Kohle von einem Zadig, es ist ein Schlich, es ist ein Eibischen. In Amaida sollen unsere Jean limited. Sie sollen sich auch innerhalb meiner ganzen Zeit dann wissen, dass es ein Schlich do. Und es hat aufhieten der Schlich allein. Die will geben, aber von dem Schlich eine gewisse awareness. Beobachtung. Als de ganze Symbol, was betracht sei, als ja nehmen oder als nicht nehmen. In ieder geval, ik zoek wie ze dan zag. Ik ken dit, ik ken dus dit. Meile, de awareness is gedacht grappen is van dit territorium is het gehad. Je zal wissen, was er steht. Meile, very heftig. Alle masses, was werden verzahlt, is de Ragush zum Sof. Is a familiar type van
translate sich in unser Euer. Die a familiar type von guilt, oder die a verpasst, oder die a schur, die a chet, die a durchfall. Was wir treffen in dem, die Ganzkeit von der Masse. Das in der Masse allein liegt die Ganzkeit von der Masse. Yeah, we gaan dus de probeert limiten de quantity and the quality van de tzadik's zin. Dus pushen de prijs in met touch en aan de gesprek. Ja, het gaat niet maar zitten, dus we willen naar de gaan leven wat hij moet gaan. De ganze Maß, das soll ich dann geben, der ganze Päckl. Aber das ist am Ende auch gewesen, angeschrieben von der Männergattung. Ach, dat heel mooi maar zeggen dat ze hier zoeken wat de schilderen. Bring us around to give us some contradiction. Says don't level up a minute. Nor some participation before Erik gedacht triggering the vibration of a minute and envelope is going to do. And ze gaat naar water because we're still talking about the story 300 years later. Yeah. We're still inspired by that. So the tzaddiks surface. Once it came to a point that the gift came Avrom is ook zeer simpel. Avrom is ook zeer simpel. In order, de Rebbe darf ending met een idee wegen Maasel. In order to keep it alive. Ja, aber das ist doch von Jani, das bekommen, also. Aber exactly so viel te gedacht bekommen. Der Rebbe sich gedacht von Jani wieder so. Weil der Maße gewinnt pinklich so wie sie darf gehen. Exactly. Der Tzadiki gewinnt, der Jide gewinnt fully present in Gehir. Eens, wenn es Hemer ist, trag pusht das so, denn es sind doch, was ich habe, als Machschuv auf der Sepiren, es ist von einer personal experience. Ich rede so, ich pflege hele Stories. Und ich habe gesehen, also wenn ich kein Juchat, und der Weg, wie ich hier Maßes und Tzadiken, es hat certain, es klappt sich in certain associations, als es nach einem Mendels Jiddisch. Es hört sich anders, es ist scheit reich nicht gefeiert, aber es hört sich nicht gut. So, Tasches pushet über den Maschmues und der Kinder von der Maße ist dasselbe. Aber ich tausche es nicht. Ich werde nicht in dem, ich werde nur in der Gusche, der Nefisch. Es ist auch nur Wortensweis mit dir, das ist relativ am Meer. Haben sie gespringen, was sie haben gemacht, 800 goldene Backen. Maar het gaat om een mogelijke maat te verzamelen jede dag. Dus dat is een teuer story. Dat Gusche van Papa's, dus because in Wijs met de maat van verzamelen is ook als bij iets wat ik kent om aan limmeren. Dit creëert. Dit is de beste variant. Nee, je ga ik van de maas. Ihr darf heimgehen mit 2 Kinder in der Maas. Ich schmiss es aus von mir, aber nicht lädt. Eine Kide ist eine von der Minne von Sabika und der Minne von Schäfer. Die andere Minne ist, als man der Minne, wie viel Schäfer geht drohen. Und was ich mich ausstellen, sie drohen mal Schäfer. Ich wusste ich ja, da wusste ich nicht stehen. Alles umgeschrieben. Von der Teure im Meiter Lakoil. Pinkler Lösigkeit sein. Aber Meile ist nur eine Möglichkeit zu haben, die Meniche in der Avoide Bewassachas. Meniche kann man nur haben, wenn man weiß, als das ist, also wie sie ist Mifchir, Toiv, Juffel. Avoide kann man nur haben, wenn es etwas fehlt. Dus ik kan ook mijn manier gaan avoiden. Ik zal zeggen, als tzadikim, eile hem manier. Verwoes, veel boeren, hoe jarig hem geil op gewoon. Gewoon is de jarig hem geil op gewoon. In dezelfde Messias neemt gezegd van manier. En de antwoord is takke deze. Als je azam in avoiden. Als je juich in de geil al goil, dan ziet jeder minuut als een goil. En dan gaat ze nog een goil, gaat ze een sterkere plaats voor jetzt. Maar jetzt is het goed, jetzt is stark. Hat men de maniche, een jaar maniche ook in teuf, dan heb je goeies.
Oder wir sehen die jetzige Minute als eine mifgirdige Minute. Ich habe als Sicherheit in jede kommende Minute. Auch so ein Mifgir von einem Eibischen. Dann muss man jetzt Schicht mit Lisbon. Dann muss man gleich zum Zellen nach 1000 Kabul sagen. Ich habe schon 1000 Minuten. Als de Galgallen, zo de alle kuipers, de Galgallen en de Galgallen, de alle Mazulas, dat op them zijn eens. We are in that. Of staat zich hier can rise above it. Aber jeder Geus hat sich gesagt, Mazel, sagen astrology, mit der ganze Sache. Fand das alles wie the gift is in reingelegt in Platz von der Challenge, so dass er dadurch kein Big Feel der Galgallen. Aber das hat ich, hat er gehört, sie nehmen die Galgallen und kann machen die Galgallen zusammen kurven. It can completely change the whole reality. You can change the scenario. So, Tzadikim de Teure. En met de Teure haben sie rübergebringt, haben sie control Galgalon, haben rübergebringt a certain narrative. En man hat das herangelegt in de Menschen, die in de Chassidim und umgefangen, haben geoperate auf de Galgal. Je kommt op Nachman, en hat umgefangen Sepire Masius, en so dat moest, maar met de Sepire Masius hat ook weer nog meer wie de Teure. Sepire Masius. Het beschat is als ze doet zweimal hochen. Eins, in verstaan is de Masius, sucht op zijn Masius, en het is de ganze Perishma op dem Hand, but hoe zoekt het? Hoe staat niet zo zoek? So the Nikita is als the Tzadik zeh the outcome. In geleidt zijn masters aan te gaan op een hechere channel is stuurt zoeken door een grapje en ze kennen zijn unieke voor hem veel geeft of ik ken als even maar waarom dat maar waarom. So he zoekt en met hem is is teugen de zeisen. Met hem multi werten ze komt er als oisies exactly zoals verstaan. So mit dem, so zegt de outcome, en deze bezint ze helemaal de masse, ze brengt het samen met een mystery, met een certain, of een schemtske masse, met, ze vliegt. So, de wel, geloof ik, zijn veel wat je mij. Die zoekt, red vindt, en heeft zich wat die zo, als de ganze Zimtzum is gegangen wegen net zich wat die zo, tot goed in de oefen van de Zimtzumischen, en damit is weg de Ria Kudish, wegen der nimmt zusammen keine Misse was reingegangen in der Netze hat die so und noch darf man es zurück aufbilden so Sepire Masius is Netze hat die so because sie nicht kann mal von dort es ist eine Masse befragte Masse der Zeit gesucht in das kannst du gesagt von einem Mail von dem Mal von der Palaz so the Nikita is to in the Sepire Masse in the simplicity without no more just to feel that's the point of Matzah Shabbos the Sepire Masse and Tzadikim just to feel that presence without understanding. There's nothing to understand. It's just a vibration. Anybody else want to share a story? No? Maße jetzt, wenn wir Meilige oder Psyche so Chazoi beginnen, was ich weiß nicht, was hat Mamisch getauscht, das ist ein Chorplatz in meinem Haus. Also, der Mann hat sich schon gegangen in das Laden. Schmieren zu pflegen nehmen, mitgenommen seine Sachen nach Berg, und große was auf dem Weg, und kann schön Destination. Also, er hat ein Destination die ganze Zeit. So sind wir rausgewacht und sind dann umgekommen, sind wir mitten im Weg, jetzt wurde gelassen, Fehler sind umgekommen, sie Stuhl, das heißt Piste. Hoge gaat. So gibt es ein Stuhl heißt Pist. Und dann gibt es hier einen Stuhl. Jeder Stuhl kann man schon verlieren. Es gibt 2, 3 Jeden. Ja, das ist gut gelassen als Schnee, veilige Zabarocha. Und der Meilige, wir sicher, dass sie gegangen zu Haus von einem von der Jeden, da sind umgekommen da, haben sie getroffen. Also wabelen dort allein. Sie sucht, dass ihr Mann ist rausgegangen hat, und fliegt sich einer Stutt. Ich sucht, er geht zurück sein auf Nacht, was ist gut gelassen, dass Schnee. Hat sich nicht kennen heimgekommen. Und sie bet, sie hat umgereiht zu essen. Fleischig, sollen da reinkommen, sollen essen. Und sie sind da reingekommen. Und sie haben sich gesetzt, und sie haben sich gegangen, Nefisch, haben sich beruhigt, ungewarnt. Und sie gehört zu mir, sie gegangen, sich behalten, in lebende Augen, eine andere Stiefel zu behalten.
sie gewartet Baby. Ich bin zurück, ich dachte, my baby, but ich meine nicht du. Ich tue von vielen cramps und ich habe leider, sie wollen ganz schön the baby. Es ist sehr stark geschehen, 2 fremde Menschen. Es ist reingehalten, es ist gelassen, kein Schimmkrecht von. Und es ist ein gefährlicher Mensch, sie sitzen da, es ist ein gefährlicher Mensch. Aber ab sie, ich hatte schon geriefen, es ist Meilig, was da machst du Leile da in der Heim, und dann machst du nicht wissen dich. Sucht Meilig, was heißt, von wem das da. Sucht der bin sie alles gesehen, ja, du darfst auf mein Baby. So ist sie gegangen, sie dann muss sich geschämen, sie sich auflegen auf dem Bett. Sie hat gelegt auf dem Bett, aber Meilig hat sie schon delivered the baby. Wow. Rausgenommen the baby. Wow. Gewaschen dem Kind. Sie haben sie bin bei der Mukhamatava, sie bin bei der umbilical cord. Sie haben mir, whatever, sie gedacht, zum Schuloffizier, also statt zum Schuloffizier, also ja, mehr Leides, also ja, Durle. Und sie haben geendigt, sind sie übergeschlafen, da bei Nacht in der Früh, haben sie gesagt, uns gehen mehr. Hat sie gesagt, aber ich bekomme morgen, sie bleiben allein, von einem frisch Gebäude. Nein, mein Kind umbergen, 2, 3 Monate. Wir sind nach Hause gegangen, in Grund noch, dann haben sie ihr Mann angekommen. Und sie haben auch gebeten, Vater nach Hause gegangen. Und sie gebeten, sie sollen kommen auf der Presse. Haben sie requested, sie sollen Sunday kommen, ja, das eine geht an Sunday, und eine andere geht an Morgen. Sie nicht wissen, wer das sein kann, ja, sure. Sunday kommen, ja, sie kommen auf der Presse. Kommen einen Tag von der Presse, der Mann ist heimgekommen. Ein paar Minuten später, kommt daran, geht der Wabe, dann der Baby. Speicher von zu fragen, wo es, wann, wie, okay. Typical. En de gang het ongeveer van Zaantaten, hier taten mama, ik heb große bris, er gaan ze de roof, dan gaan we met aan de koers. Waar ze zo gewoon is. Stel. Ik moet het ook van de bris. Sie haben bekommt die Bett in der Baby und sie schickt, fragt, dass ich immer 2 Gäste, das kicken was das sein, also hat gesagt, ja. Die geht nicht über der Baby nur am Ende von der Geist an. Zwischen sie sollen sie das sagen, wer soll sein Sunday, wer soll sein Morgen. Was ist geschehen, da so. Ich dachte eben, man denkt, ich kann beten, sie können sie beschicken, ein paar Sparen, man hat sie gehabt, aber man hat die gefragt andere Sachen, man hat gesehen, sie ist zu, sie klar. Die geht nicht über Baby. Ich war schon da gegangen, nach der Schutz war, ich kann jetzt einen Ruf fragen, was das man. Der Ruf ist auch listen, da mach ein Briss. Der Mama ist für Action, sie geht schon aus der Baby. Man kommt, wenn es Meichel geben von der Iden, Santa Kurs und Johannes. Well, wir geben Santa Kurs und Johannes, aber Meilig, sie scheinen in Sunday, kann ich mehr mal. Am Teugen, wenn etwas noch, dass sie das Briss sind alles gegangen. Also sind wir rausgegangen, haben den Ruf gehabt, einmal etwas, was ist vorgegangen da? Wer sind die Menschen, was ist sich für Action, wenn man so Vater mit dem Bruder, man hat man nach einem Briss, aber ich habe geschickt, dass Schlier soll dann noch laufen. Meilig, gefühlt dat Schlier läuft dann noch, hat gesagt, sie ist ja, als Schlier besen läuft es noch. Was tun wir mit dem Schäusch, dass man zum etwas gegangen wird. Das ist der Getracht. Was tun wir mit alles von der Größe. Sie check, kicken wir dann ein Päckchen, alles, also ich kann sagen, ich habe es herangehört, nein, kann ich gehen, aber gewohnt ist. Und der Schlier besen, das ist der Jogt. Interessant, das erste Mal ist er bei der Besichtigung, wenn er so gehabt, und er ist auch vorher bei der Meilig, und jetzt hat er bei der Meilig gut für die Besichtigung. Jo, bravo. Sie haben sich gehabt auf das Setup. Both had their guard. Wie ist das bemerkt, und wie ist das gekeken? Die Menschen kommen doen das hat mit meinem Bruder. That's pretty cool. Sie ist Meilig, Besichtigung, haben so feine Sachen. Ja, man muss nicht da wurde, du siehst doch. So nu kommen da... Der Schlieg sind gekommen. Schlieg so gekommen, er sucht der Rufer auf der Griefen, und der Mann gefragt, wusste sie, was sie gegangen mit einer? Sucht er, nein, der Rufer redden, sagt, das ist bei du echt. Nur redden, das ist nicht viel, da kommen wir zurück. Hat der Rufer sie gefragt, wer sie sein. Das ist nicht gewähnt, Beschaden gegangen, das ist Gutes lassen, das ist gewähnt famous Rebels. Das ist gewähnt, da muss kein picture books oder anything, so ungefähr Kleider, da sind wir rausspaziert, ich weiß auch, keiner wer sie sein. Da so kommt da und der Ruf fragt, wer sie sein, und dann gedreht. Der Ruf gewinnt ein größer Mensch, hat man sich da gestanden, ja, ein paar richtig Keulisch, versteht hat mir gefühlt, dass hat der Größe gesagt, aber es ist mir nicht sagen, ich mache es schwierig, als wir müssen verzahlen. Haben sie gesagt, haben sie verzahlt, haben sie Meilig, haben sie sicher, in der Sitz, von Honeypony, so verzahlt, am Arsch, du gewinnt. In der
damals der Mann gehabt so geschehen, Frau. Also kriegen sie mir endlich so getanzt, mal springen, aber das sieht das Brest, da was gefragt, aber der Meiler hat das sich schon do. Und wenn wir endlich das hier wissen, der Meiler hat sich gesucht, um zu verzahlen, der Maße war Wachtnacht, das ist eine Schmiede, der so. Der heilig hat noch gemacht klicken, als ein bisschen von alle Maße zu sein, nur du steigst es im Saft, also der Meiler hat sich schon einmal getan, das ist kein Vereiniglich. Was ist denn deine Leute? De man in de Is er de maas dat schmieren van eigen? Lijkt wel best wel orde. Kon de feit dat er een heilige positie om zich met appel zijn met de lid mijn kind. Ja. Dat ik breng fire van vrouw. Je kind nacht. Ze gewinnen de most cool. Die gewinnen de maas. Ze zeggen nog het wacht. De heilige dat positie gaan gebouwen naar. Die kan aan het einde van deze campus, maar dat moet zijn. Nein, kannst warum sind sie gewonnen, Stock helfen hier geborene Kind? Da gehen auf den Weg, aber diese davon gar nicht. Dann angespart. But this is the thing. The fact that the mass is as good as the Säuland. Kannst du gerade mal, wo so ein Gettin, ja noch nach, whatever so ein Gettin, so ein protected the baby von der Schmiede, das ist gewähnt, so Masses und Zadike, was du weißt, ein Maß auf Vater wird gewähnt, als der Besiege ist einmal umgekommen auf der Platz, und der Besiege der Meile sind umgekommen getroffen an Jid, dann frage ich, die meiste aber ist an, ja, wie? Dat, okay, das war mir killen. Wegen sind sandig, fragen sie. Ich weiß, ich bin in den Wald getroffen, ich habe ein alter Mensch. Und er hat mich gefragt, ich mache aber erst, ich habe gesagt, ja, ich muss doch mal zu, der ganze Briss, ich will sagen sandig. Ich will sagen sandig. Ich habe gesagt, ich mache es, so eine bezahlt, der ganze Briss, alles. Okay, jetzt kommen wir. So, dann kommen wir da, der Sandig kommt daran, fragt er, wer sind die zwei, der erste Question. So, dann sagt er, das ist eine Gäste, das ist eine Gewinde. Dann ich bin ein Sandig, aber das ist da. Und sagen wir, geht sie, sagt er, was ist noch so, ein Mensch. Und sagen wir, das ist ja nicht. En de Sandig hat sich so gehampert, gesehen, dass die Chigarische Nägel zu der rausgepackt. Hat gemeint, dass die Chigarische Sandig gemacht hat, sich von der Tate, dass ich in der Samach mit ihm allein zu sich gewollt kommen, sich verleicht der Kind, hat gewollt sich abgesehen. Wie lange er gemeint, dass die so macht, dann ist kein Business. So, das ist ja eine Masse Vater, so. Das ist immer so eine Masse von der Baal Shem Tov, was das gilt zu verzeihen. Na frische Baby kommt da rup, und schon mal kommt er auf der Welt, da fällt sich schmieren, kommt von einer größeren Platz, kommt er rup zu sagen, da bin ich gemacht, das haben wir uns dazu ist da geblieben. Das ist ein gewisser Arbeit. Wow. Und dann kommt die in der Sprache. Das verstehe ich. Es sagt stärker wie der Adler, warte gerne mal. Es sagt hart. Oh, Das ist mir auch so gesagt. Ja, Menschen? Ja. Was du Minion? Ja. Ja, das ist ja der Mann, der gemacht hat. Ich habe das. Das war gut? Ja.